Good morning, good evening, good night, good afternoon. يلا خلاص هسه نسوي تيست للصوت. مرحبا، كيف الحال؟ دا أشوف أسماء طلابي، إن شاء الله تكونون بخير. أعرف ما كان أكو صوت لأنه بس خليت هاي المعلومات للناس اللي ما موجودة أو اللي ما وصلتها معلومات التريننج. Good morning, good evening, good night, good afternoon. أرجع أسمع نفسي. يلا خلاص هسه. اوكي هسه فهمت المشكله لانه انا فاتحه اللايف مال اليوتيوب للاشخاص اللي طبعا الزوم يكفي 1000 شخص حاليا، اللي وياي تقريبا 500 وشوي، فاذا زاد العدد اكو شو اسمه على اليوتيوب ايضا لينك، فكنت فاتحه اليوتيوب لذلك سمعت نفسي مرتين. سوري. اوكي let's go back. اوكي خلينا نشوف الكومنتس. صوت واضح؟ الامور تمام؟ اوكي بالنسبه هلو هاي هلو. بالنسبه لرابط الحقيبه ماكو، يعني هو حسب ما بلغوني حاليا الاداره انه هو كان systematically انبعث، بس ما في ماكو اي شيء اسمه، ماكو اي شيء بيه، يعني هو فارغ، ما راح يكون اكو شيء. تواصلنا راح يكون عن طريق القناة اللي بالتليجرام. أوكي خلي أبلش أحكي كم شغلة بالعربي بالنسبة لطلاب الإي اس يو جامعة الجامعة الذكية، عندهم علم بالموضوع. طلاب اللي أو الناس الجديدة اللي شاركت حاليا بالتريننج مالتنا، أكو شغلات راح أقول لكم عليها. نمبر 1 اي نعم اكو شهاده حضور ان شاء الله، لكن اكو شرط معين اللي هو انه اكو كويز بسيط انت لازم تسويه بعد ما تخلص المحاضره. نمبر 2 بالنسبه للاشخاص اللي دا يقولون بالنسبه للصوت والكاميرا، فاحنا حاليا عم نسوي العدد من يكثر اكثر من 100 شخص، انت ما تقدر تفتح الكاميرا ولا الصوت، فقط بدك تسمعني انت. بعدين ورا ما أخلص بالأخير راح يكون أكو فقرة ديسكشن، راح تكون أكو نتناقش إن شاء الله. فأني بعد ما تسوي ريز هاند، مو هسه تسوي ريز هاند، بعدين تسوي ريز هاند وأني أفتح عليك الكاميرا والصوت، يعني ماكو داعي أفتح عليك الكاميرا أوكي حتى نتكلم. فحاليا ماكو صوت ولا أكو كاميرا، انت خلاص بس مجرد تشوفني، لانه عندنا العدد هوايه، ف يعني ياثر على جوده المحاضره. اتمنى نكون واضحين بالنسبه لهالموضوع هذا. اما بالكويز بعدين بنهايه المحاضره ان شاء الله راح اقول لكم عليه. لا ماكو اي خلل. الكويز راح يكون من ساعة 9:30 اليوم بعد ما نخلص لي باكر الساعة 9:30، يعني يوم كامل عندكم تحلوه إن شاء الله. راقبوا الجوجل التليجرام، راح تنزل عليه كل شيء. أوكي حالياً أنا راح I'm going to start so ما راح أقدر أقرأ التعليقات. بالأخير عندنا فقرة اللي هي تقريباً من بعد ما راح أتكلم شيء 40 أو 45 دقيقة أو 50 حسب إيش قد ينطيني الوقت. أوكي وبعدين يكون هو فقرة المناقشة وإذا عندكم أسئلة. Okay, so I'm going to close. Yeah, the lecture is recorded. Okay, so as you know, we're doing business English. English language is like a very great language. You can use it everywhere. اللغة الإنجليزية تقدر تستخدمها بكل مكان، لكن إحنا كنا جامعة مختصة في إدارة المشاريع، فحبينا انه نسوي شيء مختص لهالموضوع. My students in bachelor degree they already took one semester a whole course talking about business English, but we're trying to focus on important topics in this
intensive training. راح نركز على مواضيع مهمة. إذا شفتوا البوستر we write down the important things that we're going to cover. Now, the first lecture, we have the first module. We're going to talk about cultural diversity and socializing. بما أنه الآن العالم هو عبارة عن قرية صغيرة, okay? Because of the internet, we become like a small village, I can say. Okay, so the matter of communicating with others and talking with others, it becomes easier than before. مسألة إنك أنت تتواصل مع أشخاص من مختلف الجنسيات والثقافات صارت مسألة جدا طبيعية. البزنس وايز also من ناحية البزنس احنا بلشنا we start working with a lot of people from different cultures. فلازم هذا الاختلاف الثقافي شلون احنا نقدر نتغلب عليه، شنو الشغلات اللي ممكن تواجهنا and how to be socialized. أنا شلون أقدر أكون شخص اجتماعي، شنو فائدة إنه I'll be what is the point of being socialized and what is the point of just sitting alone and being isolated. Is there a difference or are they the same? Okay, this is what's coming next. So for first day, we're going to learn how to build relationships. كيف نبني علاقات في ميدان العمل أقصد. Number two, cross-cultural understanding. كيف نتواصل ونفهم على بعض أو إحنا من ثقافات مختلفة ومن جنسيات مختلفة. يعني مثلا العربي عنده ثقافة معينة تختلف عن الصيني أو الياباني. The third thing is welcoming visitors, especially visitors who's going to, I don't know, coming to your country or coming to your company. الزوار اللي يجون لشركتك أو لبلدك وأنت لازم تستقبلهم. And the fourth thing and the most important one is a small talk. What do I mean by small talk? And how can I keep the conversation going? أنا عندي حديث مع شخص معين وخاصة بميدان العمل أحيانا يكون ممل. طيب أنا شلون أخلي هاي الكونفرزيشن هاي المحادثة تستمر وما اثنين نحس بالملل ونقدر إنه نطلع بنتائج جميلة من بعد هاي الكونفرزيشن. So let's see. Now, the first thing that we are going to focus on is what is the importance of socializing in workplace? Why we focus on this on the first day that you need to be socialized. You need to socialize with your colleagues. لازم أنت تكون شخص اجتماعي مع زملائك اللي بالعمل. شنو فائدة هالشيء؟ So, firstly, now with the social media that we have it, I think we a little bit become isolated from our environment مع التقدم اللي بالسوشيال ميديا ده يصير. Like we're all the time on our mobiles, we're all the time using social media, but in real life we're really I don't know, there is a distance. Okay, مع اكو سوشيال ميديا بس احنا على ارض الواقع ده يصير اكو فد جاب معينه، فاحنا لازم reduce this thing especially in workplace. احنا لازم نقلل من هاي الجاب اللي دا تصير في ميدان العمل. So if you have like if it's your company, if you have a small team, if you work with a small team, إذا كنت أنت تشتغل أو شركتك متكونة من فريق صغير, or it's a very huge, big, large organization, or I don't know, you're just working with 2 or 3 people, it's really important that you create an environment أنت تخلق بيئة to encourage conversations, okay? On personal level, we're not talking about work. أنت هنا تتحدث عن أمور شخصية يعني على المستوى الشخصي وليس فقط على مستوى العمل. What did you do in this meeting? How was the proposal? Did you finish writing this report? ما نظل إحنا فقط نتكلم عن أمور العمل. لا، خلي نكسر هذا الجمود اللي يصير ونتكلم عن أمور شخصية. Okay. Now, organizations usually حاليا في العالم احنا نعتبر من دول العالم الثالث أو النامية. Like there are some updated and very new ideas, creative ideas companies. أكو بعض الشركات في بعض الدول الأوروبية, what do? They come to your company and they're like, okay, let's do a survey. خلي
نشوف الموظفين اللي عندك and what are the problems that they are facing. They found out that most of the problems that they are facing is the stress that they are under it, a lot of stress because of the work. اكو فد ضغط نفسي عليهم بسبب العمل وماكو وقت انه حتى enjoying their life or their time. فبلشوا انه يسوون, if you can see here in the photo that I just attached, هنا نقدر نشوف انه يسوون relaxation. بلشوا يسوون yoga, I don't know, small event, small party, okay? So they have social interaction between the employer and the employee. حتى شوية يصير أكو تواصل اجتماعي على المستوى الشخصي وليس فقط على مستوى العمل ما بين الموظف والشخص اللي يوظفه أو مديره في العمل ومع زملائه أيضاً with his colleagues. Now, the benefits of socializing. Why socializing is important? شنو أهمية إنه أنت تكون شخص اجتماعي? What is the impact of that? شنو تأثير هذا الموضوع؟ First thing, it increases productivity. إذا أنت كانت عندك شركة, you will find out like the one team, the real one team, not any team. Okay, they said, oh, we're a team, but not really. التيم الحقيقي, الفريق الحقيقي اللي هم يعرفون بعض على المستوى الشخصي وليس على فقط مستوى العمل. يعني when he left work, if he left work, then that's it. He doesn't know anything about the rest of his colleagues. He doesn't know anything. بس خلص طلع من بيئة العمل بطل يعرف أي شيء عن زملائه وعن الناس اللي تشتغلوا. This is not socializing. So if you're really one team, you will find out that the productivity of your work will be increased. أكو زيادة بالإنتاجية. ليش؟ لأنه راح يتساعدون مع بعضهم. So this is one of the things that it's increased efficiency and productivity. The other thing also that there are like, this is not something that I'm just telling you. هذا مو شيء أنا دا أتكلم عنه من جيبي. No. There are a lot of studies that they found out that their employees, they are more productive than the unhappy employees. الموظفين السعداء في بيئة عملهم اللي هم طبعا هو شنو اللي يخلي بيئة العمل تكون سليمة وتكون ممتعة. شنو يخلي الشخص انه يغادر بيته. Like I woke up early in the morning at, I don't know, 6-7 a.m. and I leave my lovely bed and then I go to work. What forced me to do that? Of course, the lovely environment that I'm working on. And the connection, the strong connection that I have it with my team, even if we have difficulties, if we like face, I don't know, a huge crisis or problem that happened at work, all together we can pass it. أي صعوبات إحنا تواجهنا بالعمل كوننا إحنا one team, so we make sure that we're going to over that. Why? Because we're really one team. Now, the second thing is socializing or the one team spirit thing. It gives a healthier and happier workplace. بيئة عمل ممتعة سعيدة أكثر وصحية أكثر. هنا أنا الصحية healthier I don't mean just physically. ما أقصد فقط جسديا ولكن mentally, نفسيا وعقليا. Okay. أهم شيء إنه يكون الموظف مرتاح نفسيا لحتى يقدر يبدع. So the atmosphere, الجو العام, it has to be positive. If it's positive, like if everything is positive around you, أنت لا إراديا, like there is a nice music, there is a coffee, all of these encourage you to again become more productive. أنت راح تزيد طاقتك الإنتاجية وأكيد مديرك راح يكون سعيد بهذا الموضوع. One more thing, it encourages collaboration. So if you're socialized with your colleagues, you will find that you all work as I told you before, as one team. يعني إنه روح المساعدة والمعاونة ما بين أعضاء الفريق أو ما بين الموظفين راح تزداد أكثر. So there is this saying that teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. It's a cliche, okay? It's one of the biggest bounces to come out of work place
socializing. It's one of the most important things that you are socialized in your workplace. Okay, I'm gonna let you watch this video to see how this guy cannot really socialize with his colleagues. هذا الفيديو راح يشوفكم هذا الشخص خلص هو مدى يقدر يكون اجتماعي مع إذا يحاول بس مدى يقدر. فخلي نشوف هذا الفيديو. It's a little bit funny وممكن أنت ممكن تلقى نفسك بيه. Hey, good morning, Ned. Hey, good morning. How's it, what's up? It's good. How are you? Good. How was your weekend? Oh, how was my weekend? What did I do this week? Yeah, it was good. Cool, man. Yeah. Well, I got my coffee. I'm gonna get to it. All right. I'll see you around. Okay. Get it to it. Later. How's your weekend? Oh, what? No, sorry, you're Okay. going. Yeah, I'll talk to you later, man. Like, it was good though? What? Your weekend? Did you see Game of Thrones last night? Oh, no, I actually don't watch Game of Thrones. Oh. Yeah, so they call it Storage Wars because people fight to get storage. But I used to go to Disney World all the time as a kid. Oh, me too, that's cool. Like, I used to live in Florida. Oh, seriously? Oh. Oh, I grew up there. Does it have Space Mountain though? You guys talking about space? And so I said, that's not racist. You're racist. What? What are you talking about? Yeah, I need to go too, actually. Yeah, I'm about just ready gonna to. head out, but Okay. oh, You're walking this way? yeah, Yeah, okay. That's good. Yeah, totally. So This is... So مثل ما لاحظنا شفنا إنه he try his best to be socialized but he cannot. So if you are that person or if you know someone who's like that, now in this lecture I'm going to show you how to be more socialized. احنا اليوم محاضرتنا إذا كنت أنت تشوف نفسك مو جدا أنت اجتماعي أو دا تحاول لكن you cannot find the correct way ما دا تقدر تلقى الطريقة صحيحة. keep watching. بآخر المحاضرة عندنا السكيلز أو عندنا المواضيع اللي ممكن أنت تفتحها ويا الأشخاص اللي أنت استوك تعرفهم أو ويا زملائك. So keep watching. Now to sum up everything, so increase productivity levels, okay, by understanding each other. أنا لما أزيد إنتاجية شركتي، okay، شلون؟ عن طريق إنه إحنا نفهم بعض as employees, okay, on a personal level colleagues على المستوى الشخصي can tap into their respective skill sets of collaborate productively. هالشيء احنا اذا نعرف بعض على المستوى الشخصي راح يأثر على المهارات اللي احنا نتساعد بيها، اوكي، المهارات التعاونيه خلي اسميها ككوليجز. احنا راح نتعاون بما بعض. يعني انا مثلا اليوم مريضه فاعرف زميلي يعرف شنو وضع الصحي هو راح يغطي مكاني واني في يوم آخر راح اغطي مكان. اكو هذا الكولابوريشن، اكو هذا التعاون اللي يصير. Okay, and then sharing knowledge. أهم شيء إنه إحنا ما أكون أنا احتكاري and like I keep all the information that I know only for myself. I don't want to share it with others. Okay, أنا أعرف هذا البروجكت شلون يتم، بس أنا ما راح أشارك هاي المعلومات مع البقية لأنه أنا فقط أريد أتميز. لكن إذا خلينا فكرة if I want to share knowledge، أنا أشارك كل شيء أعرفه ويا التيم الباقي. بهالطريقة more than one brain is going to work. أكثر من عقل راح يشتغل على هذا الموضوع. فتخيل الإنتاجية هاي كلها تصب إلى مصلحة ال productivity. It will be increased. الإنتاج راح يزيد. Okay. Now we talked about the importance of being socialized. طيب احنا بما انه قلنا حاليا ال work environment، بيئة العمل اللي معظمنا دا يشتغل بها حاليا هي متكونة من different cultures. حتى وإن كنا مثلا عرب كلتنا أو من دول I don't know الخليج العربي أو دول بلاد الشام، لكن يبقى أكو اختلاف. حتى من منطقة لمنطقة أكو اختلاف، أقدر أعتبرها اختلاف ثقافات وليس عبر البحار فقط.
فإحنا شلون لازم نهتم لهذه التفاصيل. cross-cultural diversity, التنوع الثقافي. So the first thing that I want to talk about it, and I think it's really important, is the eye contact. التواصل البصري أعتقد ترجمتها بالعربي. أحط عيني بعين الشخص المقابل اللي دا يتكلم وياي. Okay, there are different societies. أكو مجتمعات مختلفة. So in Western society, person who does not maintain a good eye contact is like creepy, a little bit like not comfortable to talk to him. Okay, if you keep looking here and there. فأكو بعض المجتمعات تشوف إنه الشخص اللي ما دا يحط عينه بعينك نقدر نعتبره شوية. أكو ناس تعتبره شخص خجول. أكو أشخاص ممكن تعتبره إنه أنا هذا ما عنده الثقة الكاملة حتى يتحدث. So not in all societies. Okay, we'll see the difference now. مو بكل المجتمعات هذا التفسير، راح نشوف الاختلافات. For example, Americans unconsciously associate people who avoid eye contact as unfriendly. يعتبرون الشخص اللي ما يخلي عينه بعينهم is like unfriendly، هو مو لطيف، مو حباب. Okay, insecure. ما عنده الثقة الكاملة بنفسه. untrustworthy. أنا ما أقدر أثق به بصراحة. Okay. أكو question mark. أكو علامة استفهام وعلامة تعجب عليه. هذا الشخص أنا ما أقدر أثق به. ليش؟ لأنه يأخذوها لأبعاد نفسية بعيدة، أنه هو ما عنده الثقة الكاملة، أو ممكن هو دا يكذب أو ما يريد عيونه تفضح، فذلك هو ما دا يخلي عينه بعيني. So it has many reasons why they think that the person who gives the eye contact is really, or avoiding the eye contact is scary or creepy. شخص مخيف شوية نوعاً ما. Okay. Now, in contrast, okay, let's see other cultures. For example, Japanese children are taught in a school. So direct your eye, like now I'm the teacher and you're the student. If you want to talk to me, you should either gaze on Adam's apple. أنت إذا أنا كنت في اليابان وأنا كنت المعلمة وأنت كنت الطالب، فلما تتكلم معي ما راح تخلي عينك بعيني. No, you will gaze. أنت راح تباوع أما على تفاحة آدم اللي هي الحنجرة هنا، or on the tie knot، على عقدة الرباط بالنسبة للرجال. يعني بهذا المستوى، لا كلش منخفض ولا كلش مرتفع ولا العين بالعين. Okay, so this is what they mean. So usually here, okay, and as adults, this is for children, okay? As adults, Japanese lower their eyes when speaking to a superior as a gesture of respect. إذا كان شخص كمدير أو أب، يعني شخص أعلى منهم مركزاً اجتماعياً أو بالعائلة أو بالوظيفة أو whatever، أو دينياً أو ثقافياً أو whatever، حتى نحسس إنه أنا كلش دا أحترمك. ف just like the photo as you can see here، هذه الطريقة اللي الأدلتس طبعاً هنا أكو انحناء. إحنا ما نتكلم عن الانحناء، إحنا نتكلم فقط على أنهم يخفضون مستوى النظر. So do you see the difference now? And the eye contact for Americans, for example, no, it's a sign of, I don't know, a creepy person, untrustworthy. He has a problem. He doesn't have a confidence. في أمريكا يعتبرون هذا الشخص ما عنده الثقة الكاملة بنفسه. أما في اليابان, no. They found as a gesture of respect. Okay, let's see Latin American cultures. These guys, they think that, okay, Latin American والAfrican, they share some stuff. So here they have the eye contact is not really a good thing. Okay, so you have an eye contact but not for a long time. طيب أنت تتواصل بصرياً مع شخص المقابلك اللي دا يتحدث but like not all the time looking at him. No, for a short time and then you go. Okay, because if you kept looking at him for a long time, they regard it as disrespectful. إذا بقيت تتباوع عليه لوقت طويل الشخص المتحدث أمامك، يعتبر علامة من علامات قلة الاحترام نوعاً ما يعني. Okay, بس
باليو اس مثلا في امريكا it's considered rude to stare regardless of who is looking at whom. طيب بصورة عامة هاي الجيزنج، هاي انه العيون طالعة لبرا اللي هي التحديق، مو فقط النظر، لا انت تحدق. اوكي هاي لا يعني don't do it for a long time. You can do it but not for a long time. الامريكان لا يعتبرونه، او الثقافة الامريكية وما حولها يعتبروها نوعا ما وقاحة. Okay, it's rude to keep staring at that person. Okay, now for English people, if he's polite, okay, احنا نعرف انه اللغة الانجليزية it's very polite language، بيها هواية من الشغلات اللي تعلمنا نكون مؤدبين. ف English people usually who are polite is taught to pay strict attention to a speaker. واحدة من الشغلات انه انت تعوف كل شيء بايدك وتظل تباوع على الشخص المتحدث طول الوقت وتسمع له. You show him that you really care about what you're talking about. Okay? You have my five senses, كل حواس الخمسة معك. You have my full attention. It's a matter of respect. Okay? And don't gaze all the time. You can blink. Okay? هذا الرمش اللي يصير بالعين، انت تتحسس انه اني وياك دا اسمعك، مهتم بالكلام اللي انت دا تحكي. اوكي وانا دا افهمك. فهذا النظر طول الوقت. اوكي لا جيزنج بدون، لا انه التحديق بدون اي رمش، لا. فنلاحظ هو اي كونتاكت جدا بسيطه، لكن من مكان لمكان ومن ثقافه لثقافه تعني شغلات مختلفه. So as you can see, eye contact is really important. You need to know with whom are you going to deal. Okay, انت مع منو راح تتعامل، من اي ثقافه هذا الشخص. Okay, in this case you will know how to deal with that person. بهذه الحالة أنت راح تعرف شلون راح تتعامل معه بالطريقة الصحيحة. Okay, so eye contact usually هذا widening your eyes اللي هي تفتح عينك. Okay, can also be interpreted differently. ممكن يفسر بطرق مختلفة depending on circumstances and culture. تعتمد على الظرف اللي حواليك وعلى الثقافة أيضا. So for American and Chinese, discussing the term of proposed contract, for example, مجموعة أشخاص أمريكان وأشخاص صينيين هم عندهم I don't know, they're doing business thing and there is a contract أكو فد عقد بيناتهم and they are sitting together. So regardless of the language, عوف اللغة, the first thing you will communicate with the person in front of you is with your eyes. أول شيء أنت أكو communication، أكو تواصل يصير بينك وبين الشخص هو عن طريق العيون. Okay, so you will find that the US negotiator المفاوض الأمريكي may interpret a Chinese person wide an eye as an expression of astonishment. Okay, الشخص الأمريكي إذا شاف الشخص التشاينيز الصيني فاتح عيونه بهالطريقة هاي، فالشخص الأمريكي ممكن يقول إنه he's surprised، هو مندهش بالكلام اللي أنا دا أتكلمه. أوكي، فهي بالأصل أنا هسه إذا تشوفني أنا هيك دا باوع معناته I'm angry، أنا معصبة، أكفت شيء مخليني أعصب لذلك دا باوع بهالطريقة. sorry يعني. Okay, but in US they will find it you're surprised or you're shocked or you're amazed، أنت مندهش متفاجئ. So even this widening فتح العين أو التحديق كلها إلها معاني مختلفة. but you need to be careful about that. لازم تكون حذر في بيئة عملك، خاصة أنت إذا تتعامل مع أشخاص من ثقافات أخرى وليس من ثقافة بلدك أو منطقتك. Okay, now these are some tips I want to give you. Before meeting business partners and fellow professionals from other countries, you could find out about their country. طيب أنت إذا عندك اجتماع
أو متوقع إنه like there is a visitor will come to your company. ممكن أكو زائر رح يجي من غير دولة أو من غير ثقافة لبلدك. Or maybe like you're going to travel to that country and have a meeting. ممكن أنت اللي راح تسافر أو تلتقي وياهم. There are some stuff that you need to find out. أكو بعض الشغلات أنت لازم تدور عنها. أوكي؟ وتفهمها بصورة زينة حتى تعرف أنت لما توصل هناك عن شنو تتحدث وعن شنو تتجنب وكيف تدير الاجتماع وشنو الأمور اللي maybe different from your culture. أكو شغلات مختلفة عن ثقافتك. So first thing, the actual political situation. شوف الوضع السياسي شنو اللي موجود بهاي الدولة أو هذا الشخص اللي جاي من دولة معينة. خلينا نقول أنا دا أستقبل شخص from I don't know Korea. أني بشركتي دا أستقبل شخص لحتى نوقع عقد مع بعض وهو هذا الشخص من كوريا. Before the meeting, I will try to find out the actual political situation, الوضع السياسي, cultural and regional differences. Regional differences اللي هي الاختلاف الأماكن والثقافات اللي عندهم هناك واللي تختلف عننا. What type of religion do they have? شنو الدين اللي عندهم? Or religions ممكن أديان. The role of women in business. شنو دور المرأة في العمل بالنسبة لدولة كوريا مثلا. حتى ممكن أني أستخدمها كمنطلق لاجتماعي يعني أو أقدر أستخدمها كفكرة حتى أبدأ الكلام مع هذا الشخص. The economy الاقتصاد اللي عندهم. The market of your business. إذا أنا مثلا كنت I don't know أتعامل بالتلفزيونات مثلا شركتي تتعامل مع التلفزيونات فأنا لازم أعرف سوق التلفزيونات اللي بكوريا شنو وضعه. Competitors المنافسين الآخرين. The main companies أهم الشركات اللي تكون في مجال عملك أنت. And the main export and import وأهم الشغلات اللي هم يصدروها ويستوردوها. All of these topics I'm advising you to find out before you have any business meeting. كل هذه المواضيع اللي أنا حاطتها قدامكم هي أنصحكم إنه أنتم تبحثون عنها قبل ما يكون عندك أي اجتماع مع أي شخص من بلد آخر أو من ثقافة ثانية. Okay, so we finished with the eye contact, with the importance of being socialized. Now we're shifting to the I'm going to say the other topic, but somehow it's related, is welcoming visitors. Okay, طيب أني راح أتوقع أنه أكو زائر اللي قلت عليه من كوريا جاي على شركتي. شلون راح أتعامل وياه؟ So the first thing that you need to know when you're welcoming any visitor لما أنت تستقبل أي زائر greet the visitor the moment that he or she arrives. أهم شيء إنه أنت تسلم عليه وتحييه أول ما يوصل مو بعدين. Stop what you're doing immediately. هذا معناه إذا أنت كنت على إذا كنت تكتب فد شيء أو عندك فد work on your laptop or something, whatever you're busy with, try to stop it and welcome him or her. أنت أي عمل عندك حاول توقفه وتستقبله مباشرة the moment that that person arrives. It's really important إنه أنت ما تخليه ينتظر. For example, if you're on the phone إذا أنت كنت على الهاتف, you can nod and smile and maybe you can even tell him have a seat please if it's like really important phone call. إذا كانت مكالمة مهمة جدا فممكن أنت مع إمالة الرأس والابتسامة تستقبل الشخص أو تعرض عليه الجلوس. لكن إذا كانت المكالمة مو مهمة يعني مثلا أنت ما تحكي with your parents مع أهلك or your wife or your husband or your kids okay on personal level, أكيد هذه المكالمات لازم تنهى مباشرة. هيك نوعية مكالمات شخصية you need to immediately stop everything you're doing and welcome your visitor. Okay, greet visitors by name. طبعا تعتمد على نرجع أقول لكم تعتمد على ثقافة الشخص اللي جايك. It depends on his or her culture. Sometimes, like some countries, they find it's really rude to call the person by the first name, but sometimes no, they find it is a matter of like, oh, you remember my name or you're I like that.
أكو أشخاص أو أكو ثقافات يعتبرون المنادات بالاسم الأول نوعاً ما قلة احترام. أكو أشخاص لا، يعني أكو مو أشخاص، أكو ثقافات لا، إنه الموضوع عندهم it's nice. So أنت لازم تعرف هالشيء. So basically try to welcome them with the first name. Okay, if you don't know the first name, you can wait for them to introduce themselves. أنت إذا ما تعرف اسم هذا الشخص فأنت لحظة رأسا ما تقول له شنو اسمك, what's your name, the moment that you see him or her. No, wait until that person introduce himself. انتظر حتى الشخص المقابلك يقدم نفسه إليك. Or you can do something. You can introduce, hey, I'm Mark, or I'm Samara. Okay, and you shake. And of course that person is going to tell you his name. Okay. Try to offer assistance. Try to help him. Okay. Do you like to drink something? أنت تحب تشرب شيء? Do you want to wash up? إذا شفت إنه الشخص جاي من السفر ومنهك وتعبان فممكن like do you want me to grab you a cup of coffee? أنت أجيب لك مثلاً كوب قهوة أو شيء. So offer assistance. See how can you help that person. هذا الشخص الزائر اللي جايك للشركة أنت شوف شو راح تقدر تساعده. So offer. أنت أعرض عليه قبل ما هو يقول لك إنه ممكن تسوي لي هيك وهيك. Don't call the manager by first name when visitors are present. This is really important. If you're not the manager or if you're not the boss, إن أنت ما كنت مدير الشركة، فلما يجي مديرك حاول حتى وإن كانت بيناتكم like very friendly, lovely business relationship, and you don't like you call each other by first name, but still in front of the visitor for the first time, don't call your manager by his or her first name. بما أنه جايك زائر وهذا الزائر أول مرة أنت تشوفه، فحاول قد ما تكون العلاقة ما بينك وما بين مديرك don't call him by his first name. لا تناديه باسمه الأول. طبعا أكو بعض الدول إحنا عندنا العربية إحنا عندنا الموضوع جدا طبيعي أنه شخص يقول لي سمارة، ما يعني ما أنه باللاست نيم مالتي، ما أنه بالاسم الأخير مالتي، لكن أكو عبارات حلوة ممكن نستخدمها. أستاذ، دكتور، إحنا بالعراق مرات نقول ست. أوكي، هاي الشغلات اللي توضح الشغلات المؤدبة. أوكي، فإذا أنت كون كلش polite ويا مديرك قدام الزوار. بالضبط لما يجونا خطار وخلاص احنا كأطفال مبين انه احنا كلش حبابين ويا امنا وابونا، بس احنا من يروحون الخطار مطلعين عيونهم صراحة. فانت نفس الشيء تسوي، انت اعتبر هذا جايك خطار لبيتك والمانجر is your dad. You need to deal with him in a respectful way. So you are going to use either his last name or you can call him by his I don't know, Ustad, Doctor, Mr, whatever you like. Okay, so I designed something for you. هيك صممت لكم فد شيء بسيط. So imagine like this is the visitor and this is we can call it the receptionist or the person in the company. So the visitor will say, good morning, I work for ASU. Okay, he's introducing himself ويقدم نفسه, and I am in charge of marketing, for example. So very important, if you are the visitor, إذا أنت كنت الزائر, when you go to any place as a visitor, you say you start talking and you introduce yourself and where are you from, where do you work, and what are you in charge of. شغلات مهمة أنت لازم تعرف عن لما تكون أنت كزائر، تعرف عن نفسك، أنت وين تشتغل، أنت شنو مسؤول. أوكي أنت قلت لي أنت وين تشتغل، بس أنت مسؤول عن شنو؟ عن الماركتينج مثلا، حتى أعرف أنه أنا أخليك تحكي ويا قسم الماركتينج مالتنا، أو أنه أنت تشتغل بقسم I don't know advertisement or something or public relations، علاقات عامة، حتى تكون أنا عندي فكرة like who should meet you، منو اللي لازم يلتقي بيك. Then my job أنا كشخص إنه أنا دا أستقبلك، I'll say hello, welcome to, and I mention my company, welcome to VIO or whatever. Okay, my name is Samara. The most important thing أهم شغلة, you tell him like please have a seat.
تخليه يقعد، ما تتعامل مع الشخص اللي جاي كفيزيتور. Welcome to Iraq. أهلا بكم إلى العراق. 2 minutes and then I'll get the electricity. فأهم شغلة إنه أنت تعرض عليه الجلوس في إنه ما تخليه واقف وتتعامل وياه. أوكي أنت شو اسمك وش تريد وليش جاي؟ No, try to be very polite and try to offer him a seat or her. أوكي تفضل استريح وبعدين تتواصل معه وتفهم إنه هو ليش جاي. Okay, I've got an appointment to see someone okay from your company. إذا أنا عندي موعد لحتى ألتقي مع هذا الشخص. Yay. Okay. أنت لازم تقول للريسبشن أنت ليش هنا. أنت عندك موعد أو أنت حاب تلتقي بشخص معين. What's the reason behind your visit? You need to let her know. لأنه هي ما عندها صور لكل الأشخاص اللي راح يجون للشركة. So you tell her you have an appointment to see someone, you give her the name. So as a receptionist, your job is to say, okay, I'm going to inform him or inform her. What do you like to drink? This is really important, okay? Offer seat and then offer a drink. Maybe like even just water. هذا الشخص جاي من مكان بعيد فيريد يشرب في القليل ماء. إذن هاي الشغلات اللطيفة هي اللي تخلي الزائر لشركتك لأول مرة يحس إنه okay trustworthy. هاي ينطي يعني a very positive first impression. ينطي انطباع أولي جدا جميل. هي جمل بسيطة. Okay, you can use them in English language, or if you're dealing with Arabic people, you can use them also. يعني هذه الشغلات ما فقط احتكارا على اللغة الإنجليزية، أنت أيضا تقدر تستخدمه إذا كنت تتحدث مع ناس عرب لكن هو زائر لأول مرة يزورك. Okay, we're going to enjoy this video. راح أشوفكم هذا الفيديو شوفوا الفرق ما بين التصرف الصحيح والتصرف المو صحيح. Okay, let's watch it. So you're meeting a new business contact. Hi. First impressions matter. So what can you do and say? Okay, first thing, arrive on time. You don't want your contact wondering where you are. Excuse me, are you from Patterson's? Are you Vicky Hollett? Yes. Oh. Next thing, be ready to greet your visitor and make them feel welcome. Oh, are you Vicky Hollett? Yes. Hi. Welcome to Philly. Ah, yes. It's best to greet them in a professional manner. Hi, I'm Vicky Hollett. Hi, I'm Jay Silver from Patterson's. Welcome to Philadelphia. Thank you. So how was your trip? Not too bad, thanks. But one of my bags didn't arrive from England. Let's go then. The next thing is listen. Pay attention to what they say so you can respond. So how was your trip? Not too bad, but one of my bags didn't arrive from England. Will they send it to you here? That's what they promised. Oh, good. Okay, let's go. Another thing, be helpful. Can I help you with your bag? Oh, yes, please. It's a bit heavy, I'm afraid. Oh, no problem. My car's this way. Thank you. That's more like it. Now, what about small talk? What can you say to get the conversation going? Shoot, this bag is heavy. So tell me about yourself. Are you married? How old are you? Oh, that's not right. You want to be friendly, and you don't want to get too personal. Not with someone you don't know. Do you travel abroad a lot? Oh, a couple of times a year. I'd like to travel more. You like traveling. So do I.
Have you ever been to England? Now that's a good question. Travel is a neutral topic. The weather is another one. Oh, it's cold out here. I hate this weather. It's like this in England, isn't it? Well, Well, everybody says so. that's not good. He complains about the weather and then he makes judgments about England. Let's try again. Oh, it's cold out. What was the weather like in England when you left? Not too bad. But it's going to be nice and warm tomorrow. And I think I'm going to have a good trip. And that's the key. Be friendly, positive, and upbeat. Now, one question before we stop. Can you think of other good topics for starting conversations in English? Tell us in the comments below. Okay, as you saw, that the video actually summarized everything that I want to talk about. هذا الفيديو نوعا ما يقدم مختصر لكل شيء أنا حابة أتكلم عنه بهذه المحاضرة. How do you welcome a visitor? أنت شلون تستقبل زائر, especially in the airport if you're going to pick him or her up. What type of topics you're going to, I don't know, to talk with that person. شنو الأحاديث اللي أنت ممكن تحكي عنها. How to offer help, how to offer assistance to that person. أنت شلون تعرض المساعدة إنه ما تمشي وتعوف الزائر. How to be nice to him or her. How to be socialized. كيف تكون شخص اجتماعي وشنو أنواع التوبكس اللي أنت ممكن تفتحها or type of topics that you can avoid already, okay? You don't use or you don't talk about. So we're going to talk about small talk, keep the conversation going. الأحاديث الصغيرة البسيطة وإحنا شلون نحافظ على أنه المحادثة مع شخص غريب أنا أول مرة أشوفه ممكن تستمر. Okay, I'm gonna show you this short video, very short. Have you ever been in an elevator only to realize you have nothing to say when your boss steps in? Before you hyperventilate, even thinking about it, take into consideration these tips to become more conversational. Most opportunities spark from conversation. It's a free investment. You'll be recognized for taking the time to chat with that person. And a study from the University of Michigan showed that social interactions boost problem-solving skills by forcing you to read people's minds and take their perspective. First, look for someone approachable. Start with a smile and introduction. This puts everyone at ease. Communications expert Carol Fleming says to remember the acronym R. Anchor. Find something you have in common. This can be something you've experienced or something you're both experiencing in that moment. Reveal. Say something about yourself that relates to your anchor topic, creating trust and providing something for them to respond to. Encourage. This is your time to ask a question, prompting them to respond. Keep your questions open-ended. This allows for a more in-depth conversation. If you're stumped for a topic, stick to easy ones like their job, hobbies, and family. But always remember, stay away from controversial topics like politics. A compliment works well too, just be sure to transition the conversation afterward. Some people don't know how to handle them. Using the person's name in conversation will also yield good results. People appreciate the special attention. And remember to listen. People love to talk about themselves. Restate what you hear to show you are listening. Now is not the time to be shy. Get in that elevator, smile, and make small talk. Okay, هذا كان دا يحكي على الشخص in his workplace في بيئة عمله وما دا يقدر خلاص يكون اجتماعي. So here I'm going to talk about how to be really socialized by using small talk. What is the importance of small talk? ليش هاي الأحاديث الصغيرة مهمة جدا? Okay, what is a small talk? What do I mean by small talk? شنو أعني small talk? So it's usually a common
term, it's a term, هو فد مصطلح مخصص حتى يتكلم عن conversation about light and important matters. خلص هو فد محادثة لطيفة خفيفة غير مهمة صراحة، ما رح نحكي بيها عن أمور مهمة. This is the general thing. أنا ما دا أتكلم عن البزنس، أنا دا أتكلم in your real life. عادة ما تكون هي فد conversation أو dialogue محبب جميل لطيف friendly. The typical thing is that you talk about weather. So let's say you're in, I don't know, airplane, or you're in the bus, you're traveling from one place to another. Imagine like spending hours next to a stranger. Okay, so you need some entertainment. Okay, you need to, I don't know, talk to people. So you're gonna have a small talk with the person that's next to you. Usually we talk about weather. Do you see the sun? I think it's going to rain today. Huh? What do you think? طيب هذه الأحاديث يعني بصورة عامة في الحياة الاجتماعية، لما أنت تكون على الطيارة أو تكون بالباص مسافر من مكان لمكان، بتقضي ساعات طويلة مع أشخاص بجانب شخص أنت ما تعرفه، فأنت تكون شخص اجتماعي أنه تفتح حديث بسيط. الموضوع التيبيكال اكثر شيء ممكن هو الناس يتكلمون عنه هو الجو. اوكي، شنو رايك؟ اعتقد اليوم مغيمه، اعتقد راح تمطر، مو لو راح يصير ترابه مثل اليوم، اعتقد احنا عندنا بالعراق راح يصير اكو عجاج شويه. فالكلام عن الجو والطقس بصوره عامه هو اكثر الاحاديث شائعه لحتى تفتحها ويا شخص غريب انت ما تعرفه. اكيد انا ما راح احكي عن الجو like my friend or my parents or my family. Okay. Okay. So here, as I told you, it's a person you have just met. Okay. Or you're just meet that person. Okay. For a very short amount of time, maybe 5 or 6 minutes. هذا الشخص أنت أول مرة تلتقي به. فممكن إنه أنتوا التقيتوا لوقت قصير جدا. بالمناسبة السمول توك أعني إنه أنت ما راح تلزق بهذا الشخص وظلت تتكلم وياه. لا. You don't like have that would be not a small talk, that will be huge talk. ما راح يكون محادثة صغيرة، راح يكون كلام مطول، وممكن اكو اشخاص ينزعجون من هذا الموضوع، لكن هي تتألف من دقائق. اوكي، بصورة محببة لطيفة فقط. هذا في جانب الحياة الاجتماعية. احيانا يكون الصمت غريب awkward. اوكي، فانت تريد تكسر حاجز هذا الصمت، فتتكلم عن اي شيء مع هذا الشخص الغريب بالنسبه لك. لكن لازم تخلي ببالك انه انت ما اكو بعض الحدود there are some limits I don't advise you to cross them. أنا ما أنصحك إنه أنت تعبرهم، لأنه ممكن يكون رد الشخص المقابل عنيف نوعا ما، أو يشوفك أنت creepy. Okay, but try not to get to very personal details or very personal question, and I will tell you what do I mean by that. أنت لا تتكلم عن أشياء جدا personal، أشياء جدا شخصية. So, how does business small talk different from the casual one or the normal social one? من ناحية البزنس السمول توك شنو معناته؟ Okay, it's the ability to engage in a small talk with the client is a key business skill. هي واحدة من أهم المهارات اللي أنت لازم تكون عندك، هي القدرة على فتح هذا الحديث. Business small talk refers to small talk that is conducted in a business setting. يعني مو أنت مسافر على الباص جانب شخص أنت ما تعرفه. You're not in the bus. You're not in the airplane. No, you're in a business setting whether this is an event, I don't know, before the meeting, or you're in a conference and you want to grab a cup of coffee and you saw a person and you start talking to him or her. إذن هي في بيئة العمل فقط، سواء أنت كنت بمؤتمر، اجتماع، I don't know, أي حدث معين، إطلاق ماركة معينة، okay. شغلات تخص العمل في بيئة عمل. So you should chat about silly things. أنت تتحدث مع هذا الشخص بأشياء غير مهمة. How does business small talk differ? Again, إحنا شنو أقدر أقول عنه؟ هذا يخص البزنس وهذا يخص الحياة الاجتماعية. أول شغلة هو السيتنج، إنه أنت تكون في أجواء العمل تحكي عنه، لكن be careful. So here
if you're going, let's say, for a conference, أنت رايح المؤتمر, and you know there is a client you want to get it to your company, you want to have work with, أكو فد زبون معين أنت حاب تشتغل وياه. So I will advise you to prepare something. حاول تحضر شنو راح تحكي ويا هذا الشخص. Okay. حتى وإن ماكو في التارجت معين، حتى وإن ماكو شخص أنت مستهدفه أو ماكو في شركة معينة أنت مستهدفها حابب تعرف عليها، you can do small search. أنت ممكن تسوي بحث صغير وتشوف إنه شنو المواضيع اللي ممكن تفتحها. الأشخاص المهمين اللي هناك راح تلتقي بيهم. It's really good way of build business relationship. مثل ما قلت لكم building تبني علاقات عمل في هذه الميادين العملية كالمؤتمرات والاجتماعات أو قبل الاجتماع، يعني الإيفنتات المهمة اللي تصير هي هنا أنت تقدر تبني علاقات عملية. ممكن أيضاً تدور على اللينكدين. If you don't know what's LinkedIn, it's a website just like Facebook, but it's business-wise. هو مثل الفيسبوك لكن هو مختص بالأعمال. You can Google it. تكتب فقط في الجوجل LinkedIn and you will see it's a different world. Okay, so it's like every person put his own CV. Here you will find the common topics, المواضيع اللي أنت وهذا الشخص hobbies, I don't know, job, what the thing that he or she likes. So you can open a small talk using these things. فممكن تحضر قبل ما تروح لهيجي حدث. Okay, أنت you don't want to sound creepy. أنت ما تريد تبين نفسك إنه أنت مخيف أو إنه أنت already حضرت أو إنه أنت already دورت ورا هذا الشخص، لأنه صراحة راح أخاف. يعني أنا إذا أعرف إنه أنت دخلت على اللينكدين مالته وأخذت هواي معلومات عني, I will be like scared. Oh my God, like are you a stalker or something? So you will sound creepy. No, try to not make it very obvious. حاول إنه أنت ما تبينها إنه أنت already دارس وحافظ هذا الشخص. لا, you just met and it's happened by chance. خلاص هي صارت صدفة. يعني حسس المقابل إنه أنت مو مخيف. Okay, now small talk, it gives me the chance to communicate in a friendly way. أنا دا أتواصل مع هذا الشخص بطريقة جدا حلوة ولطيفة. Okay, and as I told you before, don't get too personal. لا تكون تتحدث عن شغلات شخصية جدا. لا. Okay, it helps you to meet new people. أنت هيك راح تلتقي بأشخاص جديدين. راح like you're having positive business relationships. Okay, and maybe it will open new careers opportunities for you. ممكن أنت بهالطريقة تقدر تحصل على وظائف أو فرص عمل في أماكن مختلفة. So many business organizations have a clear guidance about subject matter that's not appropriate to use it. معظم الشركات المرموقة يخلون لستة أمور أنت ممنوع تتكلم عنها، من ضمنها الريليجن، الدين والpolitics. Okay, I don't know, racism, don't be racist, لا تكون شخص عنصري. لكن أكو شغلات not directly stated. أكو شغلات ما موجودة يعني ما ينطوك إياها ككتيب إنه أنت عن شنو تتحدث وعن شنو ما تتحدث. So I'm going to help you now to tell you what are the things that it's okay to talk about, what are the things try to avoid them. لذلك أنا هسه راح أقول لك شنو الشغلات اللي أنت أوكي أنت تقدر تحكي عنها والشغلات لا اللي حاول تتجنبها، لأنه صراحة ماكو كتيب لكن جمعت لك بعض الأفكار you can use them. So I'm going to start with the things that you can do and then later we'll move to the things that you cannot do. راح أبلش بالشغلات أو الأمور اللي ممكن أنت تتحدث بيها أو تفتح بيها حديث صغيروني يا حباب. أوكي، وشنو الشغلات وبعدين راح نروح على الدونت، على الشغلات اللي أنت حاول تتجنبها. So you can talk about weather مثل ما قلت لكم. weather هو يعتبر من التوبكس اللي جوكر، هو جوكر أنت بتقدر تستخدمه بأي مكان مع أي شخص سواء كان طفل كبير صغير manager boss president I don't know any type of people any type of places
any type of environment. أنت تقدر تتكلم عن الطقس بأي بيئة أو بأي مكان. Okay, so you can say here after you talk about weather, then later you need to keep the conversation going on. I will show you later how to keep it. You can talk about work. Okay, what are the type of jobs that you like? What are you specialized in your place? Okay, don't really get really deep into work thing, because يعني انت لا تروح كلش عميق بسالفه العمل وتدخل انه خلص هذا ما راح يكون small talk، هذا راح يكون business talk. اوكي، لكن ممكن انت الشغلات اللي تهم الشخص okay, talk about yourself, what do you really like about your work، شغلات خفيفة. okay, you can talk about travel. okay, people really love to talk about travel. يحبون ان هم يحجون وين يقضون اجازاتهم، شنو الاماكن اللي يحبون يسافروها وليش. فانت ممكن you can talk about such a thing. You need, the most important thing is to show interest، انه انت مهتم بالكلام الشخص اللي دا يقوله. okay, there are some stuff that you can talk about it. اكو فشي معروف بالشركات اللي دا نشوفها هنا this is water cooler، براد المي. فالموظف خلص هو قاعد طول الوقت على المكتب، فيقوم يروح يجيب مي ويشوف زميله هناك، فيبدون يحجون did you see مثلا المطعم اللي انفتح جديد، شفت آخر الأخبار، سمعت فلان إيش قال، for 1 or 2 minutes. فممكن تستخدم نفس هاي نوعية الأحداث، نفس نوعية الكلام مع شخص أنت متعرف عليه جديد. بالمناسبة هذا إلى term، إلى water cooler topics، يسموها الأحاديث اللي تفتح بجانب براد الماء. اوكي، انه هي took 1 or 2 minutes only. شفت اللعبة البارحة مال الريال وبرشلونة، منو فاز، شنو رأيك؟ خلاص that's it and you go back to your office. You can talk about restaurants if I don't know, if you're one of the events and there is food and you're next to the buffet, so you can talk about food, about restaurants. It's also one of the good topics. You can open a small talk. ممكن تحكي عن المطاعم القريبة إذا أنت كنت واقف بجنب البوفيه، ممكن صار حديث عن الطعام، فممكن إنه أنت تبلش شيء. It's totally fine to talk about restaurants. local news، الأخبار المحلية وشنو دا يصير وشنو المتداول حاليا، لكن don't get really deep، لا تروح عميقا بالشغلات السياسية. يعني آخر المستجدات، شفت البارحة فتحوا شارع جديد، I don't know, they closed this, they opened this, did you see it's going to be snowy, I don't know, did you hear about the new development in the town. مواضيع هيك okay، خفيفة but both of us should know it. احنا لازم اثنين نعرفها. يعني انا مو جايتك من غير دولة وتحكي لي عن شنو دا يصير بدولتك، انا ما عندي خبر يعني، او تسألني. So local news. ايضا something that just happened، ممكن شيء هسه صار، مثلا انه I don't know, a light fall down، فالضوء معين وقع، or a speech just ended، اكو فد كلام هسه انتهى او خطاب انتهى، فانت تنطي رايك عنه او شنو رايك بهذا المشروع اللي اقترحوه. So something have just recently happened. The most important thing you need to know that to listen. احنا عندنا مشكلة بمهارة الإصغاء. انت لازم تسمع أكثر من ما تتكلم. Try to listen more than you talk. People, if you want to show interest، إذا انت حابب تشوف انه انت مهتم بالشخص المقابل، فحاول انه تبين لنا انت دا تسمع وانت منتبه له. So try to listen more than you talk or you speak. Now the things try to avoid and try not to talk about: money. Don't ask about salary. Don't ask about how much your car cost, how much do you get from your company. حاول إنه ما تحكي عن الشغلات المادية والفلوس. حاول ما تسأل على إنه أنت إيش قد راتبك أو إيش قد ينطوك بهاي الشركة، أو أنت تأخذ بونصات، أو أنت أي شيء مختص بالفلوس. اكو حسب طبعا انت بيئه المكان والشخص. انا ايش اقول لك، سوي سيرش عن الشخص اللي راح تحكي بيه. اكو ناس يحبون يتفاخرون بسياراتهم مثلا، so he would love if you ask him how much his car charged or how much he paid for his car. اكو اشخاص مهتمين بعالم السيارات مثلا، راح يحب انه يحكي عن سعر سيارته او ايش قد كلفته او مين اشتراها او عن بيته.
Okay, but you need to find out if this person is interested in financial topics or not. Politics. Don't talk about politics at all. Okay, ماكو شيء أقوله بعد أكثر. لا تحكي عن السياسة. Done. لا تحكي عن الريليجن. بالمناسبة البوليتكس والريليجن أكو بعض الأماكن they even mentioned in the contract في عقد العمل يذكروا لك إياه إنه أنت ما مسموح لك تتكلم عن الشغلات الدينية والشغلات السياسية. Otherwise you will be I don't know ناخذ منك شوية من الراتب نقص لك إياه. Don't talk about life and death. لا تحكي عن الحياة والموت. Don't talk about who recently died. اوكي اذا اكو شخص حاليا توفى او ما اعرف ايش، خاصه ان هذا كان الشخص مثلا يشتغل بالشركه الثانيه، يعني حاول انه تتجنب هذه المواضيع. It's not really nice. حاول انه not talking about appearance and age. لا هذا الجوسبينج thing انه شفت ذاك لابس مو حلو. Do you look at that guy? He looks handsome. Do you look she looks old. Okay. عن مظاهر الناس وشنو لابسين، عن عمرهم، سواء كنت الشخص نفسه اللي تتحدث وياه. Okay, don't tell him you look old. No. Or I don't like your shirt. أنا ما أحب قميصك. Don't do that. These are very sensitive topics, so be careful. He would maybe punch you. Okay, so be careful with that. And personal comments. Okay, nothing about personal. Okay, whether it's relationship, whether I know your son and he's not good in school. أنا أعرف ابنك وهو مو زين بالمدرسة. Or I get to meet your daughter at work and she doesn't look smart. Or you had just divorced. أنت طلقت هسه مو شنو وضعك؟ أنت شخص غريب أنت ما تعرفه، شلون تفتح وياه هيجي أحاديث. So nothing personal. Okay. This is what I was talking about. Small talk. So it's a very common term. هو مصطلح جدا معروف ومشهور. خلينا نشوف هذا الشخص how he's going to keep the conversation going. So how's the weather in Korea these days? Oh, it's very cold at the moment. Oh, of course, because it's winter, isn't it? Winter, yes. It's the other way around. So mostly in the winter times, the temperature often goes to under zero. Oh, so wow. Probably, yes, -10, even it goes to -20. Yes. Oh, wow. Does it snow? Yes. Does it snow? Yes, it snows too. And it snows most of the time, so it's quite usual for you to see snow over Korean winter. Oh wow, beautiful! Have you seen one before? I have seen the snow before, but of course not in Sydney. It doesn't snow in Sydney except up on the Blue Mountains. Oh right. Yeah, but I have been to Australia's snowfields. Yes, for skiing. For skiing to Perisher Valley. It's called. Yeah, I've been maybe 3 or 4 times. But I remember the first time I saw snow. You know, I grew up in North of Australia, which is very hot. Yes. First time I saw snow, I didn't know what it was. I put it in a thermos, a coffee flask, to try and keep it. It melted, of course. But I hadn't seen snow since until I was maybe 7 or 8. First time I went there. You grew up with it. Yes, we did. Every winter. Yes, and I think there's a very big and famous river called Han River, and when it gets really cold over the winter, it just freezes. Oh wow! So yes, it's completely frozen over. Exactly. Yeah. Oh, wow. Have you seen a Han River? No. Not really. No. Okay. All right. Didn't get to see one. And can you ice skate on it? No, you couldn't. It's too big. Yes, it's too big, and it's quite dangerous. Yes. Yeah. Can you ice skate though? Do you ice skate? Of course. We have an ice skate rink in Macquarie Park. Shopping center. There is an ice skating rink in the middle of Sydney as well during winter. Yes. But no snow. No snow. Right. طيب مثل ما لاحظنا هو فتح عن الوذر وبعدين شي جر شي. إذا هذا احنا اللي يريد أنت تفتح small talk، بس المهم إنه أنت تكمل الحديث. خلص مو أنت بس فقط سألت إنه أنت شلون الجو عندك بكوريا and that's it. No, keep the conversation going. This is what I was talking about. How to keep it going by asking more questions, showing interest, try to talk about yourself a little bit, show them that you're listening. حاول إنه تبينهم إنه أنت دا تستمع لهم.
Okay. I wrote some more points, but they are all repeated. So I'm going to sum it up. Okay. أنا حابة أسألكم بعض الأسئلة اللي ممكن نتناقش بيها. بالنسبة لجماعة الزوم ممكن أني أفتح عليكم المايك. So what type of research that you usually do before receiving a visitor? شنو الشغلات اللي ممكن إنه أنت تدور عنها إذا كنت أنت بتشتغل حالياً؟ شنو الشغلات اللي ممكن تسوي عنها research إذا تستقبل زائر من مدينة أخرى أو من دولة ثانية أو من ثقافة أخرى؟ And what are your standards of socializing؟ طبعاً عندي 3 محاور ممكن نتناقش عنها. أنت شنو معاييرك بالنسبة للشخص يكون اجتماعي أو لا؟ شنو برأيك هي المعايير اللي تحدد هل هذا الشخص اجتماعي أم لا؟ والمحور الآخر did cultural diversity cause any funny or strange moments for you before؟ ممكن هل واجهك بحدث معين هذا الاختلاف الثقافي تحكي لنا عن حدث معين صار وياك؟ فهاي 3 شغلات اللي حابة أتناقش بيها وياكم. راح أشوف لي question and answer. You can click on raise hand. ممكن تدوس على ال raise hand حتى أسمعكم، يعني أفتح عليك المايك، وممكن like I give each person 2 minutes. أنطي كل شخص دقيقتين لحتى نغطي آخر 20 دقيقة. وإذا عندكم أي سؤال آخر بالمناسبة بخصوص المحاضرة so I'm happy to listen to. Okay, I cannot read the comments because there are a lot. Let me see the question and answer. Okay, is there any question related to the lecture? أثناء التفاوض مع الأجانب كيف يتم التحكم في الوقت علما أنه من اللباقة عدم المقاطعة؟ شكرا جزيلا على التقديم. أوكي. دكتور فرهاد، من أهم الشغلات أنت تبين الشخص المقابل أنه أنت مثل ما قلت جدا مهتم. راح أحاول أجاوب بالعربي لأنه السؤال كان بالعربي. مهتم لي الشخص ده تسمعه منتبه إليه. إذا تريد تنهي الحديث فتحاول تظل هيك، فالشخص أكيد راح يتعب and then we can مثلا بس تباوع على الساعة مالتك اوكي بصوره سريعه وترجع تنتبه له، او تقول او ماي جاد I think they opened the buffet، اعتقد انه فتحوا البوفيه، شنو رايك نروح ناخذ اكل؟ او مثلا انت بايدك عصير فتقول للعصير مالتي خلاص اجيب لك وياي. هاي طرق مؤدبه ممكن انت تنهي بيها الحوار. واحيانا حاليا احنا هو الحوار ينتهي منه ومن نفسه لما يدق تليفونك، فانت تحاول انه تطفيه make it silent او say no رجاء روح جاوب على التليفون. فاكو طرق مؤدبه لهذا لهاي طريقه انه تنهي الكلام. اوكي راح اشوف الريز هاند بليز 2 minutes no more than 2 minutes، دقيقتين فقط. اذا عندك اي سؤال او اي كومنت. غدير تسمعيني؟ غدير فتحت عليك المايك، ممكن تسوين unmute، دوسين unmute وتفضلين. غدير اوكي غدير ظهر ما تسمعني. موسى مرحبا يا موسى، تقدر تسوي unmute وتتفضل دقيقتين. رجاء اللي يسوي raise hand خليه قريب من التليفون، لانه انا دا اختار الاشخاص اللي دا يسوون اللي دا يرفعون ايدهم. موسى تسمعني؟ مرحبا. اوكي كأنه موسى هم ما دا يسمعني. نورة اوكي. محمود تفضل. مرحبا. مرحبا. اهلا محمود. الله يسعدك دكتورة سمارة. اهلا يعطيك العافية على المجهود. بس كان عندي يعني وجهة نظر بخصوص اختلاف الثقافات والاي كونتاكت. كيف اوضح للشخص مثلا سواء مثلا في اليابان وفي امريكا هم عندهم على حسب طريقة التعليم في المدرسة انه من العيب انه
يناظر في عين الأستاذة مثلا، صح. وهو مثلا حب ينتقل يكمل مثلا الجامعة في مدارس أمريكية، وكان مثلا الدكتور يتكلم أو يلقي محاضرة، وشاف إنه هذا الطالب مثلا إنه ما كان يعني على تواصل معه في الآي كونتاكت، فهل ممكن يشوفها تقليل من احترامه أو عدم اهتمام، أو الطالب مش مركز، أو مثلا كيف يعرف إنه هذه ثقافته أو يتقبلها؟ سؤال جميل يعطيك جدا. العافية. خلي أقول لك شغلة. أول شيء الجامعات اللي تستقبل international students، اللي تستقبل طلاب دوليين، يكون عندهم في بالهم، أو أكو جامعات تنطي أيضاً training لأساتذتهم. شكراً لك محمود، راح أجاوبك على سؤالك. تنطي ممكن أيضاً كورس بسيط أو بعض التيبس إنه أنت لازم تخلي ببالك هذا التنوع الثقافي اللي راح يكون عندك في الصف. فممكن مو كل شيء يبدر من هذا الشخص المقابل يكون a sign of rudeness، ما يكون علامة على أنه هو شخص فظ أو وقح. حالياً الانترناشونال يونيفرسيتيز وذول الأساتذة على علم بأنه أكو اختلافات. وأنا دا أحكي لك عن نفسي لما أدرس بثقافات مختلفة، أحط ببالي أنه أنا مثلاً هذا الشخص صرف معي بهالطريقة، أروح أدور هل هو بثقافة الموضوع طبيعي أو لا. فالموضوع جداً سهل أنه ممكن واحد يقيمه. خلينا ناخذ الليدي نورة حمود. يس يا نورة، مرحبا. مرحبتين، كيف حالك دكتورة؟ أهلا أهلا عزيزتي. دكتورة عندي سؤال بعد إذنك. إذا كان الوضع على العكس، إذا كنت أنا يعني متحدثة والشخص اللي أمامي يتشتت في حركة إيديني، أو إنه يعني يحدق staring at me a lot، كيف ممكن أتعامل معه بدون ما أوكي. طبعا هاي تعتمد، اكو لها اكثر من شغله. شكرا يا نورة، راح اجاوبك على سؤالك. اكو لها اكثر من موضوع. اولا، هذا الشخص اذا كان زائر بالنسبه لمكانك واول مره تلتقي به، فحاول تتفهم انه هذا الوضع طبيعي، وانت لا تبين نفسك انه انت نيرفز. اوكي. اكو اشخاص كانت عندهم يعني مشاكل مع احترامي للجميع، ومشاكل بالنظر، فانا كنت اتخيل انه هو like he keeps staring at me. بعدين I found out no. بس أنا أحاول أبين نفسي إنه I'm not stressed, I'm not nervous, it's totally fine. هذا الشخص راح يتعلم بمرور الوقت، يعني خاصة إذا جاي على ثقافتك جديدة. وإذا سوى شيء أكثر من الآي كونتاكت، مثلاً هو جاي لبلدك أو سوى بعض الشغلات اللي ممكن مجتمعك ما يتقبلها، فيا إما أنت في polite way تحطين قائمة للشغلات اللي إحنا مجتمعنا متحفظ عليها، أو تخلين الريسبشنست تتواصل وياهم. طبعاً هذه فيما بعدين، لكن إذا من أول مرة فقط وراح يعدي، يعني هذا راح يمر مرور الكرام، فماكو مشكلة إنه إحنا نتغاضى عنها وما نحسس نفسنا إنه إحنا stressed or something. فهد. Yes فهد. فهد can you hear me؟ مرحبا فهد، تسمعني؟ أسمعك دكتورة. السلام عليكم. أهلا، عليكم السلام. كلامك بخير أستاذ. أنت بخير، أهلا وسهلا. سؤالي يا دكتورة، هلا عن الأدبيات حقت اللقاء اللي درسناها الآن، هل هي يعني راح تتغير مع جائحة كورونا، مثل المصافحة باليدين، مثل القرب الشخصين مع بعض؟ هل تتوقعين إن في شيء راح يكون يعني يتغير مع الأدبيات؟ صح. أنا أعتقد إنه حالياً إحنا already عايشين بهذا الوضع، فأني already مثلاً ما أقدر أسوي shaking hand أو بدلناها بهاي المصافحة الجديدة اللي هيجي. بس أنا ما أقدر أعتبرها أساسيات، لأنه أول شيء يعني أو إحنا كلتنا بصورة عامة اللي خلينا يعني اللي بحثنا بهذا الموضوع ما نقدر نخليه أساس، لأنه هو شيء متغير مفاجئ. فممكن فيما بعد الأمور، شكراً يا فهد، راح أجاوب على سؤالك، ممكن فيما بعد نبقى عليه وناخذها كعرف وتقليد نستمر عليه، مثل ما حالياً أدبيات الزوم ميتينج اللي هو تتخلي إضاءة واضحة قدامك، خلفية بيضاء، تحاول تتباوع على الكاميرا ويكون مو مستوى يعني بنفس المستوى مالت عينك، لا يكون أقل وأنا دا باوع لك، ولا يكون أعلى وأنا أوكي. فهاي أكو شغلات أدبيات ظهرت جديدة مع جائحة كورونا. هل راح تستمر أم لا؟
اذا استمرت فنسوي لكم تريننج ثاني، واذا ما استمرت فنبقى على هذا التريننج. اكو بعض الكويستشن اند انسر اللي هنا اللي موجوده. بالنسبه للمقابله والانترفيو جايتني عزيزتي هدى بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. الاتندنس زرافان، الاتندنس الحضور راح يكون على الكويز اللي يقام في نهايه، اللي راح ندز لكم الرابط على التليجرام. فانت مهم جدا انه هذا الكويز تسويه، لانه هذا دليل حضورك. انا حاليا عندي 1000 شخص على الزوم وما اعرف ايش قد على اليوتيوب. فدليل حضورك واساس يعني اخذك للشهاده راح يكون على الكويز السريع بسيط، هو ما بيرسوب، يعني انت فقط شغلات اللي تناولناها بالمحاضره. طبعا اكو الاسئله اللي جايتني how can I do this how can I do that. اكو بعض الشغلات في المحاضرات المقبله ان شاء الله. هل يكون الضحك بصوت عالي في المحادثه it's really rude to laugh loudly، يعني في بيئه العمل انا دا اقصد. كيف يتم التعامل مع الشخص الغير اجتماعي أثناء محاولة إقامة محادثة قصيرة، خصوصاً أن الشخص لم يبدي أي تجاوب للمحادثة؟ شوفتكم الفيديو للشخص اللي هو بالمكتب اللي ما يعرف شلون يبدي محادثة، ما راح تقدر تجبره، لأنه هو فد شيء خفيف بسيط. ممكن أنت تفهم شنو السبب اللي مخليه مو اجتماعي، خاصة إذا كنت أنت في بيئة عمل وتحاولون تضموه للفريق، لكن ماكو شيء بالغصب يعني. كيف أوازن بين إني محترفة بشغلي وفريندلي بين زملائي؟ طول الوقت ال8 ساعات اللي تقضوها مع بعض أنت تكونين بروفيشنال طول الوقت، لكن بالبريكات مثلا بريك الغداء شوف شنو انتم بريكس عندكم. هاي اللي يم الووتر كولر توبيك، اللي مثلا انت رايحه تجيبين قهوه، مثلا اذا اكو مطبخ بالشركه جايبه قهوه، فماكو مشكله انه انت تكونين سمايل وفريندلي وياهم. ماكو مشكله انه تطلعون بعد العمل لاماكن وتتناولون الطعام. اوكي، هاي الشغلات اللي انت تكونين فريندلي، تعزلين ما بين العمل وحياتك الشخصيه. لا تكون يعني اوكي هو تكون على personal level but not really deep، يعني ما تأثر على احترافك بالعمل، أهم شيء. You cannot open your mic unless I click for that. شكرا جزيلا للشرح، كلش واضح وخلتيني أنتبه لأشياء كنت أحسبها عادية وهي تصرفات مو صحيحة للمقابل. كلش زين كلش زين. بالنسبة لي شلون أقوي لغتي بالإنجليزية، سجل بالبكالوريوس مالت جامعة الجامعة الذكية وراح أخذك كورس كامل، سمستر كامل. أنا صار لي 3 سنوات أعمل مع المنظمات الدولية واللغة الإنجليزية مالتي الإنجليزية مالتي قلت من المتوسطة، وكل مرة أدخل دورة أحاول أطور لغتي وتواجهني بعض العراقيل. اوكي، بالنسبه لمواضيع تطور اللغه يعني راح اقول لكم كل واحده هي براكتس، خلاص انه انت تمارسين اللغه فقط. في حالة تواصل خلال الاجتماعات مع أفراد من الشركة، كيف ممكن نتغلب على الخجل من الكلام؟ كيف ما يكون الحديث ممل إذا كان الاجتماع يضمن جنسيات كثيرة، هندية بريطانية سعودية، وما فهمت اللهجة؟ كيف أقدر بطريقة مهذبة أقول له أني مو قادر أفهمه؟ بالنسبة هاي تسمى language boundaries، هاي تعتبر من الحدود اللي ترسمها اللغة. السمايل أول شيء هو السمايل، ابتسامتك أنت راح تبين للمقابل أنه أنت مو مزعوج، انه انت مو مهتم للموضوع. حتى مثلا احيانا شغل الترجمه، مثلا انا رايحه الاجتماع وانا ما اعرف عن شنو هم دا يحجون واكو ناس من مختلف الثقافات، سوي في السيرش معين حتى وان كانت انجليزيتك ضعيفه. صدقني الناس الأجانب اللي من مختلف الجنسيات ما راح يحكمون عليك على أنه أنت إنجليزيتك زينة أو لا. خلص ما دام أنت تقدر توصل فكرتك، شوف أنت هذا الشخص اللي جايك من أي دولة شنو المواضيع اللي محببة لهم. مثلا عندي زميل معي هندي يحب البرياني كلش، فأنا لما نريد أفتح وياه حديث أبدي أحكي وياه عن البرياني. فأنت حاول تعرف هذا الشخص شنو الشغلات اللي مهمة إليه. ذلك أنا ذكرت لكم موقع لينكدين ممكن أنت تدخل عليه، وهو شيء بروفيشنال، الشخص كاتب وين اشتغل وشنو الشغلات اللي مهتم بيها. إذا ما لقيتها يعني وإذا ما لقيت عن هذا الشخص فشوف عن مجتمعه شنو الشغلات اللي يحب يتكلم عنها، ما راح تكون ممل صدقني بما أنك أنت دا تحاول.
Okay. If my boss is not an active person, how can I be an active with him? It's me, like you mean he's not socialized. هو مو اجتماعي هذا الشخص. Okay, if he's not socialized, try to arrange, I don't know, type of, I don't know, meetings, food, bring food, try to invite all of your colleagues and invite him out of the work. حاولي انه تبنين مبارك تبني فتشي مع your manager out of the work. اوكي وممكن ببريك الغداء تجيبون اكل وتقعدون كلكم مع بعض. احنا الشعب العربي بصوره عامه نكسر الجليد بالاكل. ممكن تسوون فد ايفنت معين او فد بارتي معينه، ذكرى تاسيس الشركه، يوم الرجل العالمي، راح اقول يوم المراه، يوم الرجل العالمي، تسوون احتفال بسيط. اكو فد سوشيال ايفنتس تكسر هذا الجليد. وايضا ممكن تشوف هو شنو اهتماماته وتشاركه بها وتفتح حديث وياه. When traveling to some countries, they usually have the hand. Or they don't usually shake hands. Okay. We have in Saudi Arabia is difficulty for men that to do. Okay. خلي أقول لك شغلة. بالنسبة لسالفة shaking hands, it's really something important you need to do. هو من الاتيكيت إذا كنت أنت كرجل، سواء عفك من أنت أي دولة أو وين أنت موجود. If you're just a man, okay, and you're going to any country, and you're, of course, like shaking hand with a man is totally fine, but shaking hand with a lady, it's maybe a little have a problematic, especially in some countries, in some religions. So what you need to do is wait for the lady. It's from the etiquette. Wait for the lady. If she gave you her hand, it means okay, she's willing to shake. If it's not, then just say nice to meet you. انتظر الشخص المقابل هو اللي يبادر. إذا أنت كنت ما تعرف ثقافته شنو، انتظره هو يبادر بطريقة السلام، وأنت على هالأساس copy paste him. كيف أطور في مسألة السمول توك؟ Just write a small talk in YouTube and you will find a lot of topics, or on Google. You will find different topics to talk about, and the nicest way to do it. I try to summarize it up for you. لأنه هاي دورة intensive, so I try to summarize it up for you. Let me tell you something. كيف راح نطور اللغة الإنجليزية إذا نص الشرح وتعليقات الطلاب بالعربي؟ It's not a problem if you comment in Arabic. The problem is if you don't understand me. And what I'm doing here, I'm not trying only to improve your English. I'm trying to show you some skills that you need to use it in English or even in Arabic, okay? And business, okay? I'm focusing on business English, but you can use the same tips in Arabic. So it's not a big deal if they feel they're more confident in texting in Arabic, as long as when I'm answering them, they understand me. This lecture doesn't really have a book. Okay, I'm depending on a Cambridge book, but what I actually is like, I collect more stuff, videos and things. So it's my own effort. دعوة للطعام خصوصا لما يكون الزائر أو نحن نكون في زيارة إلى دول شرق آسيا مثل الصين أو اليابان. كثير الطعام لا يناسب الذوق. ما هي الطريقة المؤدبة لهكذا حالات؟ طبعا أنت إذا رايحة للشركة فلازم هذه الشركة تشوف شنو الشغلات اللي أنت تناسب إنه تاكليها أو لا. يعني هي من باب احترافية بالعمل. يعني إذا كنت أنت ما أعرف من أي دولة عدي، خلي احكي عن العراق وجايني شخص من شرق آسيا، فأنا لازم أدور هاي دولته شنو الشغلات اللي ممكن ياكلوها وشنو الشغلات اللي مو ممكن ياكلوها، أو ممكن أسأل هذا الشخص بطريقة مهذبة. وإذا بكل هذه الحالات they didn't really do it, you can do something. You can just tell them, please can I find like restaurants nearby serves this type of food, or just chicken, or I'm vegetarian, أنا بس أكل خضروات. فممكن تنصحني بأماكن قريبة in a direct way. تنصحني بمطاعم أو أماكن قريبة بها أكل خضروات فقط، لأنه أنا vegetarian، أنا ما أكل لحوم. فأنت بهالطريقة حسست الشخص المقابل إنه you don't eat these things.
احنا كنا نتعامل مع اجانب، ما كثير نهتم بموضوع وضعيه الجلوس، ممكن ما نعدل طريقه قعدتنا او حتى نخلي رجل فوق الاخرى، وهذا الشيء نعتبره شيء ايجابي، بينما يتحسسون كثير بموضوع الكلام ويعتبروه قله احترام. اما العرب في الامر معكوس. صح، الاجانب ما يهمه انت شلون تقعد، يهمه شلون تتكلم، لكن احنا ما يهمنا شنو اللي تتكلم، المهم البادي لانجوج انت شنو قاعد. صح. Can eye contact be interpreted, for example, that I like someone if I do it with him? I don't get it, wallah. That I like if I do it with can be interpreted. Oh, it depends. I'm talking only about business. Outside of the business can be interpreted differently, than like that you like this person. But usually it shows with the facial expression. Like now when I'm if you're in front of me and I'm talking to you, it doesn't really show that I like you, but it shows that I'm interested about what you're talking about. So the whole facial expression would help you. كيف أنهي المحادثة عندما أكون على عجل مع شخص بشكل سلس؟ You just can say I really enjoy talking to you. أنا كلش استمتعت بالحديث معك. I wish we can catch up soon. أتمنى إنه إحنا نتحدث قريباً. Talk to you later. And if you excuse me, I have an urgent situation to go and I have to leave. المهم تبين إنه أنت استمتعت. Thank you very much for whatever you're talked about and blah blah blah. Okay. And I have an urgent situation. I need to leave now. Okay, and this is for me also. I have I need to leave now. Okay, I think my time is over with you. Okay, thank you very much. I wish like you enjoyed the first lecture. Please try to go to the Telegram channel that we made. We'll post the link of the Google form there. They're just a matter of 5 questions. It's not a big deal. It's not going to be out of marks. It's just to prove that you have that you attend. Okay, so thank you very much and see you on Monday. Okay, see you on Monday. Bye bye.